encourage our sense body to make sure JICAM moves forward. What next will be a remake of the text. And the other aspect, Cameroonians are now have been reflecting on the strides made so far by the government. Talking to Cameroonians on the street country, and even at a time the fight against the phenomenon is being sung every day, the realities do not reflect the advocacy. I think corruption is rather on the rise in Cameroon. We see the practices every day, be it in public competitive examinations or in ministries. As Cameroon joins other African countries to commemorate the Day for the Fight Against Corruption, this July 11th, victims can only recall the dishonest act which played down on them in the past. It was because we didn't have the money to bribe people. So I can tell you that I know corruption happens in Cameroon all over the place. The bad practice, they reiterate, has placed the nation on the path of economic stagnation, with all sectors affected, imposing difficult conditions on the population. On the situation, the corruption phenomenon is really dangerous. Despite the rampant nature of the vice, Proper control is very simple. Give them a big good. So to fight corruption is to increase the power of the private sector. That's all. Cameroonians have also tried giving a good name to the fraudulent act, calling it connection instead of corruption, but it is worth recalling. Thanks very much, Chair. And Cameroonian journalists have actually condemned the threats meted on them as they continue the investigations In Cameroon, some journalists and whistleblowers are known to be fighting hard. They insist it's increasingly reaching unbearable levels. I've not been morally, psychologically. Unfortunately, their stories on corruption in Cameroon have rather attracted threats, oppression, persecution, detention, and killing for others. The case of Martinez Zogo is still fresh in our minds. Christophe Biokono have been a vibrant case of pressure, judicial that have been the case. My story did not. A minister at that time, it was the Minister of Transport, which was as gone, the government actors would be in jail today. Corruption is the main problem of this country. Just to note that Cameroon occupied first position twice as most corrupt nation, though they have dropped down the scale. They now occupy it by Transparency International. Indeed, the Rift Association to work out 40 years after the Plusieurs pour un oui, il y a plus du JICAM, la plus grande dans ce reportage avec le concours de Thierry Nana et de Colin Stayou. Entre le JICAM et ECAM, c'est désormais la fusion-création. Ceci est acté au terme d'une assemblée générale extraordinaire qui a duré plus de 6 heures d'horloge et au terme de laquelle le oui a prévalu à 73,7%. Et sur les 376 votants attendus, 329 ont fait le déplacement au siège du JICAM le mardi 11 juillet 2023 à Douala. On enregistre 2 bulletins nuls. Une avancée considérable, dit-on, car les lendemains de la signature, JICAM et ECAM ont été marqués par d'âpres batailles médiatiques et judiciaires. Selon le président du JICAM, Célestin Tawamba, c'est la démocratie associative qui a prévalu. Il n'y a pas ce jour des gagnants et des perdants. Le seul gagnant, c'est le JICAM. Vos attachés, dans vos agendas, soient franchis. Pour les partisans de la refondation du JICAM, il y a une meilleure perspective qui s'offre aux défenseurs des intérêts du secteur privé au Cameroun. Je vois au sortir des délibérations très haut les préoccupations de l'entrepreneur camerounais. Moi, je préfère me poser un message à passer. Il faut qu'on l'écoute. Heureusement que le président l'a dit. Les 86 votants qui ont exprimé clairement pour le oui, et donc nous sommes des démocrates. Vous êtes déçus? Je suis déçu parce que je portais quand même la volonté de dire non parce que je suis attaché au JICAM, mais maintenant je veux pas aller à l'encontre de la position de la majorité. Les groupes patronaux ont envie de mettre sur pied un groupe de travail qui préparera l'élection au JICAM en mars 2024. International s'intéresse au cas du Cameroun où le recensement de la population est attendu depuis 2015 du moins.
Elle a été annoncée, il a été annoncé en Bénin. Kouteni de Constant Kamga et de Samuel et Bakissé, les experts donnent leur avis sur l'absence des données démographiques. Allô Cameroun, combien sommes-nous à date? 28 millions pour l'Organisation des Nations Unies pour la population, 27 millions pour la Banque mondiale. Et quel chiffre pour le BUCREP, le Bureau central des recensements et des études de population? Silence radio depuis 2015. On attend le 4e recensement général de la population et il ne vient pas. Le cadre, chaque responsable me disait l'absence de données statistiques autour de la population camerounaise, un caillou dans la chaussure de l'entité étatique. On ne peut pas dire qu'on va construire les routes, les hôpitaux, prélever les impôts sans savoir exactement à quel nombre de Camerounais nous sommes actuellement. C'est de prendre des décisions pour des gens dont on ignore le nombre. Le nombre de Camerounais vivant au kilomètre reste une vue de l'esprit. Et pourtant, la démographie, selon les experts, dont on ignore le nombre, inadapté. Plus un maire élu avec une population bien déterminée, bien connue, plus il a de légitimité, il a les moyens d'action. Et puis également, mieux que même pour il faudrait que l'État donne au BUCREP les moyens de faire son travail. En attendant de voir clair sur les chiffres, le débat enfle déjà au sujet de la représentativité de certaines localités qui devrait pour d'aucuns être revue à la hausse, compte tenu du boom démographique. Du tout nouveau centre d'IMA qui devrait réduire le taux d'évacuation sanitaire, réduire également le taux de mortalité dû au plateau technique de qualité moindre justement dans notre pays. L'île Piégeot, Aminou Alioum. Faire un scanner ou toute autre échographie à Mokolo dans la région de l'extrême nord était impossible. Les patients obligés de se déplacer vers Marois et les grandes villes pour une prise en charge rapide. Aujourd'hui, le plateau technique s'améliore. L'hôpital régional annexe de Mokolo a désormais son centre d'imagerie médicale doté de scanners et d'appareils d'échographie au grand bonheur du personnel de santé et des populations. Le référent avant à Marois ou à Garoua. Dans cette même synergie, plusieurs centres de santé intégrés et l'hôpital de district de Mokolo 2 ont également reçu des mains du ministre. Au cours de cette cérémonie d'inauguration du centre d'imagerie médicale, des équipements médicaux et biomédicaux pour une meilleure politique de santé sur le terrain. On a fait un bond en avant en ressources humaines parce que par région au moins nous avons pratiquement toutes les spécialités pour pouvoir avancer. Il ne reste plus qu'à mettre à disposition de ces formations sanitaires un personnel qualifié pour une utilisation optimale dans nos hôpitaux. Santé corporelle à la santé environnementale, il n'y a qu'un pas, Henrique Jean-Latembe. Listen, I saw some of these structures are destroyed or being destroyed on a daily basis by Cameroonians. And this uncivic attitude has come to the question. Meant to beautify the city, instead, they have turned to garbage points and hubs for mentally unstable persons as their shelters. At Rompoint, Salle de Fête Aqua, Public Garden of Bonanjo, and many others, these once attractive edifices have lost their splendor of the good days. It's not worth looking. There is nothing attractive on them. Take a look at the Bonanjo Public Garden. It's totally dead. Accusing fingers are pointing to those in charge of maintenance. I think people need to be sensitized on what they do to these edifices. How can a place like this be taken for a public toilet? Motorbike riders respect the parking lot here due to the sensitization they received. So if the same thing is done with the public buildings, it will be of great help. Elsewhere, critics hold the absence of civility on the part of citizens also to be blamed. You can't do something like this, put people to take care of the cleanliness, because when it's neat, there's respect for the monuments. Some of these embellishments are important historical artifacts which transcend the importance of the city of Douala. Thanks, Sheriff. A road formation to Meganga, that is in the Adamawa region of the country, has expressed disappointment with the poor execution rate of road construction project.
And so the contractors have not been able to give any convincing reason for the delays as they cannot meet up with deadlines. Details with Ambo Gladys. The act of non-compliance by the contractor of these road projects was noted on July 3, 2023 by the Ministry of Public Works, according to authorities in Menganga in the Adamawa region of Cameroon. While on an inspection mission in the locality, members of the Road Fund Committee realized with this as major constraints, claims which members of the Road Fund Committee were not convinced. Non, mais parce que nous on comprend que ça c'est une mobilisation de ce matin suite à notre coup de fil d'hier. The contract to construct the Ngangi-Ngamjo road was awarded in December 2022, close to 8 months. Only 5 out of the 158 kilometers have been executed. Apart from these roads, other projects are experiencing setbacks. From the more than 10 construction sites evaluated from the 5th to the 9th of July 2023, only 4 of them had satisfactory results. Critical points on the national road number 15, Tebaji, Tebe, Likok, have also been properly executed after having experienced delays of about 180%. We have been to the foundries. We are currently standing close to one of them, which is very dangerous because if it collapses, the population will be blocked. Members of the road fund are expected again in December for a re-evaluation of these projects. Their owners are malls and rising charge owners. Passing by this gate, the message is clear. The compound here at the Tudi neighborhood Yaoundé harbors Rottweilers and German Shepherd dog breed. Their weight varies 50 to 60 kilograms and 22 to 40 kilograms respectively. These dog owners have decided to keep the domestic animal for various reasons. It is a wise animal. This dog tries to think like a person. He can recognize friends, members of families, and he can do distinction between friends and bad people. Veterinarians warn that it is not recommended to possess a dog without knowing what it entails. And going down memory lane, one will recall how dogs recently killed their keepers in Yaoundé and Douala. How you want your dog to behave must therefore be cultivated from a tender age. You have to dominate whichever animal you are living with. You have to dominate the animal. You have to make that animal to be able to take your orders. Most often the animals imbibe the attitude of the people is living with it because that is what it sees and that is what it learns. So if you want your animal to be docile to it. And to keep it under full control, other disciplinary measures must also be emphasized upon. Make your rod to know that it has to stay within your own circumference. It should not go out of the fence. So each time that you meet it out of the fence, you should punish it. Veterinarians also advise that it is primordial to know the type of not on raw foodstuffs, nor on other animals. All these in a bid to avoid such unforeseen barbaric situations. Thanks very much, Hasi Cheers. Really unfortunate what happened in Yaoundé and Douala. Monique. Eh bien, Matembe, à votre suite, on va dire que l'actualité est également marquée ces derniers jours par des mots à leurs propriétaires, trivialement, les Atiachoya, aux chiens. Reportage. Avertissement à ciel ouvert. Des chiens montent la garde. Mais lorsqu'un méchant. Complicité évidente entre Siri, Béatrice et ses toutous. Son secret pour éviter qu'ils dévoilent leur côté animal. Et le bébé n'est pas dedans. En plus de les dresser, celle qui est par ailleurs vétérinaire éduque ses chiens comme ses enfants en insistant sur les interdits et ce qui est permis. Une attention particulière requise chez les races réputées dangereuses, comme le Rottweiler. C'est un chien qui est dominant. Quand tu la prends, quand il est chaud, bats-toi pour le dominer. Parce que si tu ne le domines pas, papa, il fait 1 mois à la maison, il ne te... C'est lui qui ne te connaît pas. En cas de détention, tu l'enchaînes sur place, même pendant 2 semaines. Il chie là-bas, tout porte, il mange là-bas. C'est pour dire que tu le déprives de sa liberté.
il va s'ajuster. Il faut être sans pitié, un peu comme lors de la vaccination. Ça peut contribuer à sauver des vies. D'autres intéressants nous appris vient de mettre sur le marché discographique. La chantre de l'Éternel Ornéré enflamme la scène à Douala lors de la soirée dédicace de son premier album intitulé Caméléon. Caméléon, c'est encore mieux pour toi d'être vrai avec Dieu. C'est encore mieux de te montrer tel que tu es avec Dieu. Et le Seigneur te soutiendra, le Seigneur te sortira de cette captivité où tu te trouves. Je ne sais pas ce qui te retient captif, que ce soit la drogue ou n'importe quoi, mais montre-toi tel que tu es, le Seigneur t'aidera. Un album constitué de 5 titres qui met en exergue l'amour et la persévérance. Caméléon, le deuxième titre c'est Je n'ai que chèque. Ce projet musical est le résultat d'une synergie d'action entre plusieurs acteurs. J'ai travaillé avec le manager Chantre Parfait, j'ai travaillé avec l'artiste Hortense Wissonde qui est ma maman, j'ai travaillé avec Virginie N et avec mon arrangeur Sam Obaker, avec plusieurs d'autres artistes aussi. Le concert il a été bien préparé 2 mois à l'avance et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur lui-même s'est glorifié. C'était au-delà de nos attentes. Les gens voyaient une salle pleine de personnes qui sont venues soutenir l'artiste pour la première fois. Christiane Moukoré, Armand Cristal et Gaël Jess ont donné de leur voix lors de ce concert dédicace du premier album de l'Ornéré qui s'est tenu ce week-end à Douala. Le prochain, Henri Kedjangatembe. And after months of spec is set to get back to the ring, champion Tariq number 28 in professional boxing rules in Saudi Arabia on October 28. The announcement Tuesday of the crossover class followed months of speculation after Ngannou's departure from the world's leading mixed martial arts competition, the Ultimate Fighting Championship or Ringside, who will adopt the 10-point system. However, the number of rounds that the two fighters will box has not been determined. Tyson Fury's last fight dates back to December last year when he stopped British boxer Derek Chisora inside 10 rounds. Fury, born in Britain to an Irish traveler family, is known as the Gypsy King. Many consider him to be the hardest puncher in the world. On the other hand, Ngannou has built a reputation as a formidable puncher on his way to becoming UFC heavyweight champion, a title he held organization's president Dana White. The Cameroonian has won 17 of his 20 professional UFC fights. With us. Good day. Morning, good day. Good day, Henri Kedjangatembe. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent devant 13h. Nous serons à nouveau des vôtres pour le